beautiful wife on our wedding day. From the moment I first heard your voice, I knew that I have found the best person to spend my life with. The incredible journey of building our relationship together from 5,000 miles apart is a story that I hope to tell our grandchildren one day. You have helped me immensely over the last 2 years, and through the tough and loving times we had together, you guided me to form into a better person and a better husband. I love every moment I spend with you. I admire and learn from the way you approach life. You are a wonderful person, and you make me a better person every day. Your loving husband, Marlon. Dear Marlon, our wedding day has finally arrived. I am so excited to begin this new chapter in our lives with you by my side. I have been looking forward to this day ever since I met you. Before I met you, I never believed in love or soulmates, but you came into my life and changed everything. I still remember the day I picked you up from the airport and saw you for the first time. I knew at that moment you were my person. We have been through so much together. I would not have been able to go through a long distance relationship with anyone else. You make me a happier, better person, and I can't wait to spend the rest of my life with you. I love you forever. Love always, Amy.
ගෞරවනීය මංගල සභාවෙන් අවසරයි. ඊටමත් වැදගත් අවස්ථාවකට පැමිණලා තිබෙන්නේ. ඒ මොකද කියනවා නම් ඊටමත්ම අලංකාරව සකසන ලද පෝරු මණ්ඩපයක් මේ ස්ථානයේ සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මගේ දකුණු පසින් ඊටමත් අලංකාරව සැරසුණු මනමාල මහත්මියක්, ඒ වගේම මගේ දකුණු වම් පසින් මනමාල මහතුකු දෙදෙනෙක් සූදානම්ව සිටිනවා. හෙළ සිංහල චාරිත්‍රානුකූලව විවාහ මංගල්‍ය ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීම සඳහා ඒ වෙනුවෙන් මට පැවරී තිබෙන රාජකාරිය අනුව මම මේ කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා. දෙපාර්ශ්වයේ වැඩිහිටි සියලු දෙනාගෙන්ම පැමිණ ඔබ සැමගෙන් මේ සඳහා අවසර පාදනවා. තවත් චාරිත්‍රයක් වැදගත් වූ චාරිත්‍රයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීමට යන්නේ අපගේ නීතිය රැහැණින් බන්ධනය කරනවට වඩා බන්ධනයක් මේ තුල ඇති බව අපි පැරණන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ අනුව මේ පැමිණ සිටින දෙමාපිය වැඩිහිටිය ඇතුළු ඥාති හිත මිත්‍රාදී සහෝදරයන් ඉදිරියේ මොවුන් දෙදෙනාගේ දෑගිලි බඳවා පිරිත් පූජකින් දෑගිලි බඳවා පිරිත් පැන් වලින් ආවඩා ඔවුන්ට ආශිර්වාද කරමින් සරණ බන්ධනි සිට සිද්ධ කිරීමට සූදානම් වන්නේ. සබ්බිහි දියෝ වචන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සන්තු මාතෝ තවත් හන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව බෞද්ධ සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානු භාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ බෞද්ධ සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානු භාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ බෞද්ධ සබ්බ මංගලං රක්칸තු සංඝ දේවතා සබ්බ බුද්ධානු භාවේන සබ්බ ධම්මානු භාවේන සම්බ සංඝානු භාවේන සසිරටිට පාදාන්තයේ දක්වා ස්වර්ණාභරණයෙන් සලස්වා ඊශ්වර දිව්‍ය රාජෝත්තමයන්න් වහන්සේගේ සිරසේ බලපා තිබූ එරන් පිරිත් වූයගෙන උන් දෙදෙනා වහන්සේලාගේ සුලංගිලි බඳවා සහම්පති දිව්‍ය බ්‍රහ්ම රාජෝත්තමයන්න් වහන්සේගේ එරන් කෙන්ඩියෙන් පැන් දහරාවක් වක්කොට ඔවුන් අබරුද්ධියට වැඩි වාසයේ සත්‍යවාදී සැබෑවිනම් අදත් මේ පෝරු මස්තකාරූಢ සිටින්නා වූ නව යුවතිපටීනට ජයස්සූ ජය මංගලං. මාවින්ද පුදුක්සේ දුව දැඩි කරේ මලක්සේ පුතනුවනි නෙතක්සේ හදා වැඩියයි දුවක් මෙලෙසේ අනෙක දුක් වින්දා පුතනුවනි මෙදුව සන්දා දෙතන කිරි කන්දා පොතෙක් දෙන්නට ඇද්ද මන්දා. මම හිතනවා මේ සභාවේ සිටින මව්වරුන් දන්නවා මෙලවට පුතුණෙකු හෝ දුවණෙකු බිහි කිරීමේදී තමා විසින් කොතරම් දුක් ගැහැට කංකටොළු විඳිනවද, ඒ වගේම තම ජීවිත කාලය කොතරම් කැප කරනවද තම දියණිය වෙනුවෙන්. තමාගේ ශරීරයේ රන්වන් ලේ කිරට හරවා පොවා ඇතිදැඩ කිරීමෙන් තමාගේ කැත්තකුණු අතගාමින් ඒ වගේම නිසි කල නිසි අධ්‍යාපනය ලබා දෙමින් ආරක්ෂා කරමින් යන එන තැන පසුපස ගොසින් ආරක්ෂා කරමින් මලක්සේ නෙතක්සේ ආරක්ෂා කරා කියලා මේ මවතුමිය එදා ඒ කුමරුන් හට පවසනවා. මෙත්තම්බුසේක විදිනා චිතවානුනින්දෝ තන්තේජසා පවතුතේ.
පියතුමන්ගේ සහ මෑණියන්ගේ ආශිර්වාදය මං හිතනවා මෙලව ලබන්න පුළුවන් වටිනාම ආශිර්වාදය ලෙසයි අපි සලකන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් නිසා පූර්වයේදී මේ දෙදෙනා මේ අවස්ථාවේදී බුලත් හුරුල්ලක් තම මෑණියන්ට සහ පියතුමන්ට ප්‍රදානය කරමින් ඔවුන් දෙදෙනාගේ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමයි මේ අවස්ථාවේදී ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන්නේ. Sapihityo vajantu saparogo vinasantu mate bhavantrayo sukhi dīghāyuko bhava. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ
guess I've witnessed the evolution of Marlon from a boy to a man. When he was younger, he was a handful, and I'm sure Mom and Dad would agree that he was a little nightmare, and we couldn't take him anywhere. And my mom she stopped taking us to Magic City in Sri Lanka. I'm sure you know where it is. It used to be one of my favorite places because once we went there, Marlon screamed the place down because he didn't get a toy he wanted, and my mom was mortified. And since then, he was always known as that naughty kid for everybody she knew. And but it made me look like the angel kid, so I guess it wasn't all bad. I guess my life wouldn't have been half as interesting if it wasn't for Marlon. And he's also very pragmatic and very sensible. Even though he's my younger brother, I always go to him for advice because he's the most level-headed person I know, and he's the most sensible person in this family. And yeah. And he's always been a rock to me, really. He's always got my back, whatever the circumstances. And he's also very protective of his family. Like, my friends used to hate going out with us because Marlon would tag along, and none of us were allowed to have any fun because Bouncer Marlon was around. So it was a tricky time. So he's come a long way from that little boy who was a naughty kid who was screaming the places down and behaving notoriously badly to this really nice young man who we love, respect, and adore. Whenever I ask people who've been married for a long time for some pearls of wisdom, they always say things like, what makes a relationship or a love work? Things like compassion, respect, and kindness. And I used to always think they would say things like true love or love at first sight. But it dawned on me, to make love work, you need respect, you need compromise, you need compassion. So I leave you with those thoughts. And if you would all join me in raising a glass to the most beautiful couple and wishing them the happiest future together, to Marlon and Amy. So to my parents, we literally, in the biological sense, would not be here without you, but they have made us everything that we are today, and we are the very best versions of ourselves because of them. So thank you for being the best parents on the planet. Okay, and now the real reason I'm here, to talk about Amy and Marlon. So to begin with, Amy is 3 years older than me. She is the older sister, the star child. I know she said I was the smarter one, but that's a lie. She's definitely the example that was set for me, and she set a really high standard to follow. I remember going through elementary school, middle school, high school, and getting called Amy every single day in class because I had all the same teachers as her, and they adored her for good reason. Even at one point, we would get into a lot of fights because I tried to copy her style, which led to me stealing a lot of her clothes. But in every sense of the word older sister, I tried to be exactly like her because she was the best role model that could have been placed for me. Even when I went to college, I decided to choose the same major that she chose because I knew that that would lead to success for me. So in every sense of being a sister, she has been the best confidant, the best role model, and the best example, and I wouldn't be anything without her. Lastly, to Marlon, I know I could come in here and say all these things that would happen to you if you hurt her, but I know that that's not going to happen. Unfortunately, I haven't been able to spend as much time with Marlon, but when I see the way that he interacts with my sister, I know that he's the one for her, and she couldn't have found a better person to spend the rest of her life with. I'm so grateful to Marlon for joining our family, and I just want to let you know, Marlon, sitting right next to you is the most important person in my life. She's my role model, my confidant, and she's everything to me. So
just take good care of her and know how lucky you are to have her on your side. So to the beautiful couple, let's all raise our glasses, and you can finish your champagne now. Cheers.